Srinuta Krishnasya Adeshakarinaha Praptan Janita Bhadrambya Gopanno Ramachoditan Vaishnavis. He Bhumi Devaha, O earthly gods, Srinuta, please hear us. Krishnasya, Adisha, of the order of Krishna. Karinaha, the executors. Praptan, arrived. Janita, please recognize. Bhadram, all good. Vaha, unto you. Gopan, cowherd boys. Na, us. Ramachoditan, sent by Lord Ram. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. O earthly gods, please hear us. We cowherd boys are executing the orders of Krishna, and we have been sent here by Balaram. We wish all good for you. Please acknowledge our arrival. Purport. The term Bhumi Deva, gods on earth, refers here to the Brahmanas, who are supposed to closely represent the will of the Supreme Lord. The philosophy of Krishna consciousness is not a primitive polytheistic doctrine holding that human beings on earth are gods. Rather, it is a science that stresses the descent of authority from the Absolute Truth Himself, Sri Krishna. The authority and power of God naturally extend along with the extension of His creation, and on the earth, the Lord's will and authority are represented by purified, enlightened men called Brahmanas. This account will illustrate that the ritualistic Brahmanas approached by the cowherd boys were not at all properly enlightened, and thus could not appreciate the position of Krishna and Balaram or that of their intimate associates. In fact, this pastime exposes the pretentious position of so-called Brahmanas who are not faithful devotees of the Supreme Lord. Mukam karati vachalam pangulanghaite giring jatkripatamaham vande Sri Gurung dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam. Hare Krishna. Day after tomorrow, we will be celebrating the divine appearance of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, which is famous as Sri Krishna Janmashtami. So wish you all very happy Janmashtami.
So now we have to prepare our consciousness so that we can receive Krishna on his appearance day in a Krishna conscious way. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. So I have been speaking in other temples of Bengaluru, but today I have chosen the topic, the Brahmana's wives blessed. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. So Mahaprabhu has established the principle that the gopis' love for Krishna is the topmost love in the whole creation. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಪಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Aradya Bhagavan Brajashatanaya Tadhama Vrindavanam Ramma Kachit Upasana Brajabadu Vargenaja Kalpita. Mahaprabhu has established that the supreme worshipable Lord is Krishna in Vrindavan, and the way gopis worship Krishna is the topmost worship. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಪಿಕಸ್ತಿಗೆ. So Krishna is served in Vrindavan primarily by 5 categories of devotees. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ತರದ ಭಕ್ತರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. Devotees who are in Santaras, Dasaras, Sakhyaras, Vatsalyaras and Madhuryaras. They are there in Vrindavan to serve Krishna. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರು 5 ರಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಂತರಸ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸ್ಯರಸ, ಸಾಕ್ಯರಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯರಸ ಮತ್ತೆ ಮಾಧುರ್ಯರಸ. So this pastime is related to Madhurya Rasa. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಬಂದು ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಾಗಿದೆ. Because Srila Prabhupada warned us not to discuss intimate pastime of Krishna with the gopis. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. That is not the topic to be discussed in audience which is public in nature. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But this topic, although it is in Madhurya Ras, can be discussed. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. Because here Krishna did not have intimate interaction with the wives of the Brahmanas. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರ ನಿಕಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So here what happened, Krishna, Balaram and the cowherd boys, they are in the forest. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಪಾಲರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. And the cowherd boys became hungry. ಇವಾಗ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವುಗಳಾಗ್ತದೆ. And when they felt that urge of hunger, they approached Krishna and Balaram to arrange food for them. ಯಾವಾಗ ಈ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಹಸಿವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So very interesting pastime. This pastime is very, very interesting. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಾಗಿದೆ. There are different dimensions in this pastime. ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ. So Krishna Balaram came to this place to deliver the wives of the Brahmanas. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರು. That is the main purpose. ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. In order to achieve that purpose, some pastime has to be manifested. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. And pastime began with the hunger of the cowherd boys. ಈ ಲೀಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಗೋಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. So cowherd boys go to the forest with Krishna Balaram every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಪಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Daytime Krishna used to spend time with the cowherd boys, and night time he used to spend
with the cowherd girls. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೋಪಬಾಲಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹತ್ರ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Krishna is always busy ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, to serve the devotees. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And Krishna never sleeps. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. Daytime in the forest, night time also in the forest. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. Krishna doesn't like the localities, he loves the forest. ಭಗವಂತ ಮನೆಯ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಡನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. It is said by Prabhupada and also in the scriptures, staying in the forest and in the villages is in the mode of goodness. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ. Staying in the towns and cities is in the mode of passion. ನಗರದಲ್ಲಿರುವವರು ರಜೋಗುಣದ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. And spending time in brothels and clubs is in the mode of ignorance. ಇನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋರು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. And Prabhupada says staying in ISKCON temple is in the pure goodness, is Vaikuntha. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. So here what is happening, that is not in the mode of goodness. The pastime is happening in pure goodness, it's transcendental. ಈ ಲೀಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸತ್ವಗುಣದ ಲೀಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಗಿದೆ. Because the cowherd boys are the eternal associates of Krishna. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋಪಬಾಲಕರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಹಪಾಠಿಗಳು. They are perfect devotees. ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Two categories of devotees, sadhaka and siddha. ಎರಡು ತರದ ಭಕ್ತರು, ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಕ, ಒಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧ. Practicing devotee and perfect devotees. ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Those who stay in the spiritual world, they are all perfect devotees. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. They are known as nitya siddha. ಅವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. They don't need to do sadhana to become perfect. ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. But in order to perfect in this world, we need to do sadhana. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. From sadhana, we come to the platform of siddhi. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. There are different levels of sadhana. ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿವೆ. Ado shraddha, tata sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nibriti, nishtha, ruchi, asakti. From shraddha to asakti is sadhana bhakti. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಇದು ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then bhava bhakti, which is in between sadhana and siddhi. ಸಾಧನ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಭಾವಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Then prema bhakti. ನಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. That is the perfection, that is the siddhi. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸಿದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು. Those who attain love of Godhead, they are eligible to enter into the spiritual world. ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. But there is another category of perfect devotees. They are neither in the category of nitya siddha or sadhana siddha. They are known as kripa siddha. Kripa siddha. ವಿಪಾಸಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಧಕರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೃಪಾಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. That's in between category. ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು Very, very special. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So the cowherd boys are in the category of nitya siddha. ಈ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಕರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾರೆ. Why I am explaining this, we have to understand these are not the ordinary boys. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. And they felt hungry. ಅಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಬಂತು. Hunger is the problem of material world. ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. Right? How the eternal associates of the Lord are feeling hungry. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಬರುತ್ತೆ? This is by the arrangement of Krishna through Yogamaya potency.
ಯೋಗಮಾಯೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಗಿದೆ. Unless they feel hungry, the pastime cannot manifest. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಈ ಲೀಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು. And they approached Krishna, cowherd boys approached Krishna to arrange something for their eating. ಇವಾಗ ಗೋಪಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And Krishna told that there are brahmanas nearby ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ and they are performing yajna. ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You can go to them and ask for food. ನೀವು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಊಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Don't mention my name first. First mention the name of Balaram. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬಲರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. Why? ಯಾಕೆ? Because brahmanas, they are not so interested to give charity to the Vaishyas. Because Krishna is from Vaishya community. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವೈಶ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ವೈಶ್ಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಲರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. But Balaram is more famous like a king, like a Kshatriya. And brahmanas are scared of the Kshatriyas. So then he said, please mention the name of Balaram first, then you can mention my name also. ಬಲರಾಮ ಬಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಜನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಜನಾದ ಒಂದು ಬಲರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But what the cowherd boys did? ಆದರೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡೋರು? They said that we cowherd boys are executing the orders of Krishna. ಆದರೆ ಈ ಗೋಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. They completely forgot the instruction of Krishna. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು. Because they are so Krishna conscious. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. They are always thinking of Krishna. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. Nothing else is there in their consciousness. ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. After committing that mistake, they realized that we did not follow. Then he said, okay, we are order carriers of Krishna, but we have been sent here by Balaram. ನಂತರ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಬಲರಾಮ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. They are trying to manage. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here it is said that the Brahmanas are like Bhumi Deva, means they are the Lord of the earth. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಭೂಮಿ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆಗಳ. There are 4 varnas. 4 ವರ್ಣಗಳಿವೆ. Right? Shudra, then Vaishya, then Kshatriya, then Brahmana. 4 ವರ್ಣಗಳಿವೆ. ಶೂದ್ರ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. So who is a Brahmana? Very important subject matter to understand. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು? Because topic is about Brahmanas. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. So it is said, Jadmana jayate Shudra, Sangaskarat bhavet Dija, Veda Patat bhavet Vipra, Brahma Janati iti Brahmana. This verse explains different levels of Brahmana. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So Janmana jayate Shudra. When we take birth in this world from our parents, this birth is in the mode of ignorance. That's why it is known as Shudra birth. ಸೊ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಜನನವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Because everything is dark in the womb of the mother. Everything is dark in the womb of the mother. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. Suffocating, very much suffocating. ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And also too much troublesome. ತುಂಬ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Both for the mother and also for the child. ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is so troublesome that child prays to the Lord, my dear Lord, please take me out from the womb. And definitely I guarantee you, after coming out, I will serve you only. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ
ಶಿಶು ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಗು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋ, ಸದಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಂತಾನೆ. But after he comes out, after the child comes out, because of the celebration of happy birthday by the parents and the relatives, he forgets. ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಂಭ್ರಮ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಚರಿಸೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. Forgetfulness is a symptom of material existence. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. So much trouble in giving birth, taking birth, still this activity is going on in this material world. ಹುಟ್ಟೋದು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದರೂ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because we forget. ಇದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. This is the power of Maya, avaranatmika Maya, covering potency of the Supreme Personality of Godhead. ಇದು ಆವರಣಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ. That's why it is known as birth in ignorance. Janmana jayate Shudra. ಆದ ಕಾರಣ ಜನ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಶೂದ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. But human life really begins when second birth takes place. ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. Through samskara, human beings get second birth. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. What is the samskara? The process of initiation, diksha. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Through guru, we get second birth. ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Sanskarat bhavet dija. Dija means twice born. ಸಂಸ್ಕಾರ ದ್ವಿಜ, ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಜನ್ಮ. Who are the parents? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? Father is the spiritual master and mother is the Gayatri mantra. ಸೊ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಒಂದು ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. Through that combination, we get second birth. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಜನನ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. That's why it is known as Dija. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But here there is another meaning of Dija will be given, because these Brahmanas were not really Dija. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದ್ವಿಜರಲ್ಲ. Dija means they took birth from two parents, father and mother. Dija means someone who takes birth from two parents, they are also known as Dija. So these Brahmanas, they are that kind of Dija. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನನವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದ್ವಿಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. Literally, only literally, they are twice born. ಬರೀ ಮಾತುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಜನನವನ್ನು ಪಡೆದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But real twice born is when someone accepts a bona fide spiritual master and receives a bona fide mantra from the Vedas. ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ಆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ದ್ವಿಜರಾಗ್ತಾರೆ. So what is the purpose of second birth? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜನನದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? Veda pathat bhavet vipra. The purpose of initiation is to study Vedas. ಈ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದು. And those who become expert in studying Vedas, they are known as Vipra. ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ವಿಪ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And what is the purpose of studying Vedas? ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Krishna says in Bhagavad Gita, Vedasya sarver aham eva vedya. The purpose of studying Veda is to know the Supreme Lord Krishna. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Who is a Brahmana? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Brahma janati iti Brahmana. Who knows the absolute truth, who knows Brahman, is Brahmana. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮಜಾನಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ತಾರೆ. Bhagavatam explains absolute truth can be understood at three different levels. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಮಸತ್ಯದಿಂದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. Brahma, Paramatma and Bhagavan. ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್. What is Brahman?
Brahman means the impersonal effulgence of the body of the Supreme Personality of Godhead. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ, ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದ ಕಾಂತಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Which is famously known as Brahma Jyoti. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. And another aspect is Paramatma, the localized aspect situated in our heart, that is Paramatma. ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ. And another aspect is Bhagavan. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಭಗವಾನ್. So there are different processes, Jnana, Yoga and Bhakti. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ನಂತರ ಯೋಗ, ನಂತರ ಭಕ್ತಿ. Through the process of Jnana, one can realize Brahma Jyoti. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And through Ashtanga Yoga, one can understand the Paramatma aspect of the Absolute Truth. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And through Bhakti, one can understand the Bhagavan aspect of the Absolute Truth. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Those who take the path of Jnana, they are known as Jnani. ಯಾರು ಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. And those who accept the path of Ashtanga Yoga, they are known as Yogi. ಯಾರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. And those who accept the path of Bhakti, they are known as Vaishnavas. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So Brahmana also are at three different levels. Also another level which is in the category of this Brahmana. But generally Brahmana is divided into three categories: Jnani Brahmana, Yogi Brahmana and Vaishnava Brahmana. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು? ಜ್ಞಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. So Prabhupada wanted to create Vaishnava Brahmana in the society. ಅದರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. Who is a Vaishnava Brahmana? Who knows the Bhagavan aspect of the Absolute Truth. ಯಾರು ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಮಸತ್ಯನ ಭಗವಂತನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ. Who follows the path of Bhakti Yoga. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. Jnani Brahmana follows the path of Jnana, and Yogi Brahmana, they follow the path of Ashtanga Yoga. ಸೊ ಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋಗಿಯ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ. What is the result of different processes? ಈ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು? Through Jnana, we get Sajijya Mukti, merge into the effulgence of the Supreme Lord. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. And through Ashtanga Yoga, we get Ashta Siddhis. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಿಂದ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And through Bhakti Yoga, we attend the spiritual world. ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. But here, the Brahmanas, they are in Karmakandiya platform. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They are performing the yajnas to go to the heavenly planet. ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this pastime is revealing the superiority of Bhakti Yoga over Karmakandiya performance of yajna. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. They are very expert. ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. These Brahmanas were chanting mantras like anything, beautifully chanting mantras. ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅವರು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And they know all the verses ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವರು from Bhagavad Gita and other scriptures. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. But they don't know what is the purpose of that real purpose of yajna. ಆದರೆ ಯಜ್ಞದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Real purpose of yajna is to satisfy Vishnu. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. And that Vishnu, the original Vishnu, has come to their place. ಇವಾಗ ನಿಜವಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Original Supreme Personality of Godhead, Krishna Balaram are there, but they are not able to understand. ಸೊ ಈ ನಿಜವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. When the cowherd boys came
and they offered Dandavat Pranam, also requested, please give us some food. We are very hungry. Krishna Balaram have come. Please give some food. But these Brahmanas are too absorbed in chanting mantras and organizing the yajna. They could not recognize the cowherd boys. And they could not recognize also the Supreme Personality of Godhead, Krishna and Balaram. They are there in front of them, but cannot recognize. That's why Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada advised us, don't try to see Krishna. Duryodhana also saw Krishna. Kauravas also saw Krishna. What is the big deal about seeing Krishna? Even if Krishna comes in front of us, if we don't have that kind of vision, then we will think somebody else came. I don't know who came. We will not be able to understand. Seeing Krishna is not important. Hearing about Krishna is much more important than seeing Krishna. These Brahmanas, they could not recognize Krishna because they did not have bhakti in their heart. Krishna recommends in Bhagavad Gita, in order to understand him, one must be a bhakta. Bhakta mam abhijanati. Only through devotional service one can understand Krishna. So here, the Brahmanas completely refused. They did not give any attention to the cowherd boys. They tried to convince them to give food, but somehow they did not succeed to convince the Brahmanas. The Brahmanas did not give any answer also, yes or no, nothing. Kept in confusion. The cowherd boys felt very bad and returned back to Krishna Balaram. But Krishna, after hearing them, he started laughing. He said, don't worry, no problem. So our acharyas are explaining, when you beg, you should not expect that every time you will be successful. Beggars should not have demands. So Brahmanas are also in the category of beggars. They live on charity. They don't live on salary. That is the quality of a Brahmana. The symptom is the dependence on Krishna. Prabhupada said Brahmana is always a beggar. Even he gets 1 lakh rupees, that time it was big amount. Even after that also he will be a beggar. Because he spent that money in the service of Krishna. Once some devotees came to Srila Prabhupada, that one good picture came of a yogi who is not touching the money.
Srila Prabhupada said, please bring lot of money, I will embrace the money and take a picture. ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. They don't know how to engage the money, but we know how to engage the money. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. One big businessman came to meet Srila Prabhupada. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. And he expressed that I am in so much anxiety to manage factories. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. Prabhupada said, no problem. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ. Give all the factories to us ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, and you join the temple. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. He said, okay, Swamiji, see you later. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. So that is the situation of conditioned living entities. They are in anxiety, but still they don't know how to come out from this anxiety. ಇದು ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕದಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. So once two VIPs came to meet Srila Prabhupada, and that time Prabhupada was counting money. ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಐಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And secretary is told to wait. ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness is counting money. ಸೊ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These gentlemen were very amazed to see that. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಐಪಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. After counting was over, he called his secretary. He said, this money is for Bombay, this money is for Vrindavan, and this money is for Mayapur project. ಸೊ ನಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಣಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರೆದು ಮುಂಬೈ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is a symptom of a Brahmana. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. Does not accumulate wealth. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಖರಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. So, Krishna encouraged the coward boys. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಪ ಬಾಲಕರನ್ನ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is the quality of a leader, to always encourage. ಸೊ ಒಂದು ಲೀಡರ್ನ ಮುಖಂಡನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸೋದು. Prabhupada was also like that. Even if the disciple failed, he always encouraged. ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸೋಲುತ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆವಾಗ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನು Without encouragement, without enthusiasm, we cannot achieve anything in life. ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The enthusiasm is gone, means we are dead persons. ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಂತ ಶವವಾಗಿರ್ತೀವಿ. So Krishna, as an expert leader, enthused the cowherd boys. ಕೃಷ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಪ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he told, okay, the Brahmanas did not give, let us try with the wives of the Brahmanas. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. And Krishna never told that, please don't mention that we are hungry. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್. He told the cowherd boys that don't mention to the wives of the Brahmanas that we are hungry. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. Just mention my name, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, everything will be arranged. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. Because Krishna knew ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು the situation of the wives of the Brahmanas. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. The wives of the Brahmanas are the pure devotees of Krishna. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Don't know how to chant mantras, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, but pure devotees. But they are pure devotees. ಆದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Sometimes some people say we don't know how to read Bhagavad Gita. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How we can become pure devotee? ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? Possible? ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. We have to hear Bhagavad Gita. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. These wives of the Brahmanas, they never saw Krishna. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. But they used to hear about Krishna from the ladies or the cowherd damsels of Vrindavan. ಯಾವತ್ತೂ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ,
Those who used to sell fruits, sell butter, sell milk, they used to come to their houses, and that time these wives of the Brahmanas used to hear about Krishna from them. ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನವಾಸಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಲನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಅವರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Because those ladies were pure devotees, and these Brahmanas' wives, they used to hear from them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೃಂದಾವನವಾಸಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. What they used to do, these ladies, they used to sell butter, they used to sell milk, they used to sell buttermilk, they used to sell fruits, but they are pure devotees of Krishna. ಅವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. They are not scholars of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. ಅವರು ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Simple village ladies, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು, but they are pure devotees. ಆದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. And what was the impact hearing from them? These Brahmana wives also became pure devotees. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kubunai Shravanadi Suddha Chitte Karaho Uday. It is said, love of Godhead is there in the heart of every living entity. The process to awaken that love is hearing. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋದು ಯಾವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. Another example is Rukmini Devi. She also developed love of Godhead. She developed love for Krishna, but she did not see Krishna. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಸಹ ನೋಡೋದು, ಆಕೆಯು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. How she developed love of Godhead? Hearing from the sadhus. ಆ ಸಾಧುಗಳು ಬಂದವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. That's why, following in the footsteps of Rukmini Devi, following in the footsteps of the wives of the Brahmanas, what we should do? ಈ ರೀತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We should hear about Krishna. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸದಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. From who? ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? From pure devotees. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. That is the process. ಇದು ವಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. So when hearer is pure, the speaker is pure, that combination will manifest Krishna. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಟ. Parikshit Maharaj was pure, Sukadev Goswami was pure, and because of that Srimad Bhagavatam was manifested. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು, ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು, ಆದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. So these Brahmana wives, when they heard that Krishna is there nearby in the forest and they need food, immediately they arrange all varieties of food. ಯಾವಾಗ ವೃಕ್ಷಭಾಗರು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಗೋಪಾಲಕರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Immediately they left the home. ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು. And their husbands were trying to stop them. ಆವಾಗ ಅವರ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. And they are telling, now Yajna is not finished, you should not go now. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರು. But they did not listen to them. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ They disobeyed the instruction of their husbands. ಅವರ ಗಂಡನ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿರ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು. Disclaimer, don't imitate that as a sadhaka. ಆದರೆ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು. These wives of the Brahmanas, they are at the liberated platform. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿದ್ದಾರೆ. They already attend siddhis. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. Nobody can stop them. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. That is a symptom of love of God. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ. When Krishna played the flute, the gopis, wherever they were and whatever condition they were in, they started running towards Krishna. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೊಳಲನ್ನ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಹೋದರು. If you read the description in what condition the gopis went, it is really interesting. ಅದಕ್ಕೆ ಓದುವುದು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ.
Whatever way they are in, they started running. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is the power of attraction in the position of love of God. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. Nothing can stop that. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. Just like the river moves towards the ocean, in the same way, pure devotee reaches Krishna in that spirit. ಯಾವ ರೀತಿ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. So these wives of the Brahmanas, they started moving, running towards Krishna in the forest. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Krishna did a welcome to all of them. ಕೃಷ್ಣನ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. Then after that, he started giving Divya Gyan, transcendental knowledge. ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He said, no, it's not good. You are from respectable families. You should go back. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಬರಬಾರದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He said, no, we don't want to go back. We'll stay in the forest only. Even if you don't take us, no problem. We'll roam around in Vrindavan and serve you. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ, ನೀವು ವೃಂದಾವನ ಕಾಣಲೇ. But Krishna continued to preach to them that this is not a good custom. You are the wives of the Brahmanas and you should not physically be intimate with me. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Better go back. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ. Don't worry, you will be accepted by your husbands and relatives. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And receive my association through hearing and chanting about me. ನನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಮಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So they came back. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ So, time is running. So Brahmanas, after the return of the wives, they started lamenting that what mistake they have done. ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಶೋಕಿಸ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಎಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. They started glorifying their wives, how fortunate they are, but we are very unfortunate. We cannot recognize Krishna Balaram. ಆವಾಗ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು, ನಾವೆಂತ ಅಭಾಗ್ಯವಂತರು, ನಮಗೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. They wanted to go and meet Krishna and beg forgiveness. ಆವಾಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ. But they started thinking, if we go to meet Krishna Balaram, if Kamsa comes to know, we will have hard time. ಅವರು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕಂಸನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ. They had material fear. ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶಗಳ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತದೆ. As long as we have material fear, we cannot meet Krishna. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕದ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In order to meet Krishna, we have to be fearless. ಕೃಷ್ಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. Brahmanas' wives were fearless. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. Gopis were fearless. ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. Akrura was fearless. ಅಕ್ರೂರನಿಗೂ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. This is the symptom of a pure devotee. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. They are not fearful. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಭಯದಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If we have fear, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇದ್ದರೆ then we will see Maya. ಆವಾಗ ಮಾಯೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. And when we become fearless, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, we will see Krishna. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So in order to enter into Vrindavan, in order to see Krishna Balaram in Vrindavan, devotees need to be fearless. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. The Brahmanas were unfortunate. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. Even after realizing their mistakes, they could not meet Krishna and Balaram. ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. Because they did not have clean or pure heart. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. That's why they had fear in their heart. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. And because of that,
they could not meet Krishna Balaram. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. But their wives, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು they met Krishna Balaram. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. So this is the pastime of how Krishna blessed or delivered the wives of the Brahmanas. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೋ ಲೀಲೆ. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Questions? If you have any question, comment, reflections, we are into Kannada. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು What happened to the mic? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ, ಮೊದಲನೇ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಪಡ್ಕೊತೇನೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. Generally, Diksha means receiving Gayatri mantra from the spiritual master. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. But we are in the age of Kali. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. And Yuga Dharma in the age of Kali is chanting of Hare Krishna Mahamantra. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು. There are two vidhis, Pancharatrika vidhi and Bhagavad vidhi. ಎರಡು ವಿಧಿಗಳು ಇದೆ, ಒಂದು ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. Chanting of the holy name, hearing Srimad Bhagavatam, these are the aspects of Bhagavad vidhi. ಭಾಗವತ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. Worshipping the deities, doing yajna, these are the Pancharatrika vidhis. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. To perform Pancharatrika vidhi, one needs to be initiated by Gayatri mantra. ಈ ಪಂಚರಾತ್ರಿ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವರು ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತನಾದವರು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. But in order to chant the holy name, in order to hear Srimad Bhagavatam, you don't need to be initiated by the spiritual master by giving Gayatri mantra. ಸೊ ಆದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But if you want to do puja to the Supreme Lord, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ then Gayatri mantra is compulsory. ಆವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Okay? Hare Krishna. Coming in. Not Gopakumaras, Gopas. Okay. Yeah, when we told that they are being sent by Bhagavan Krishna, the Brahmanas could not realize the Supreme Personality of God. But when they were watching the result, they realized and learned how the transformation took place, how they realized now, which they could not realize. What? Now they realized after wives coming back, but before they were not able to realize. Yeah. That is the power of sadhu sangha. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಗೋಪಾಲಕರು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಾಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಆಯಿತು. Because of the association of the wives, recognizing their position, they were transformed. ಆ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯರ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ. But the purpose of sadhu sangha is to serve the Supreme Personality of Godhead.
ಸಾಧನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ದೇವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. But they did not do that. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That's why they did not get the real benefit of sadhu sangha. ಆದ ಕಾರಣ ಸಾಧು ಸಂಘ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. So therefore, in order to get the real benefit of sadhu sangha, we have to hear about Krishna. ಸಾಧು ಸಂಘದ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Only being together is not the way. We have to hear from Krishna. We have to hear from them. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. So therefore, in order to get realization about Krishna Balaram, we have to hear from the realized devotees. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay? That side also give. ಸರ್ವಪಾನು. Hare Krishna, Sri Prachar Glory. Thank you for your valuable presentation. As you were telling that Brahmana, we understood that Brahmanas could not recognize the Supreme Lord and His associates. So as practicing sadhakas, even we are, sometimes we may come across these kind of situations in terms of we won't be able to prioritize our seva, whether seva to the Supreme Lord or seva to Vaishnava, our own sadhana, which of these things should be prioritized. Sometimes we are put in a situation we might not do the right thing, and just like how Brahmanas realize it very late, so in some situations we realize it very late that we should have done the other way. So how can we understand these situations? Is it completely prioritized based on circumstances based? How do we act on these situations? How? What is the situation? For example, sometimes there could be services to Vaishnavas, sometimes there could be our own sadhana, sometimes there could be any other services to the Lord. So these kind of situations. Okay. So, very good question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಾವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖುದ್ದಾದ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. One Vaishnava came to a house, ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. and the owner of the house was doing puja to the Lord. ಆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he communicated that after I finish my puja, then I can see that Vaishnava. ಆವಾಗ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ವೈಷ್ಣವನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is a symptom of a Kanishta Adhikari. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. If he is a Madhyam Adhikari, he immediately stop the puja to the Lord and come and receive the Vaishnava. ಅದರ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈಷ್ಣವನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ. Krishna also declares serving the Vaishnavas is superior to serving him. ಕೃಷ್ಣನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಷ್ಣವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. Topmost service is serving the Vaishnavas. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವನ ಸೇವೆ. Hare Krishna. Fear. So you can repeat the question. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಭಯ ಅಂದರೆ ದೈವದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So fear only exists in the material world. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. There is no fear in the spiritual world. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. Why fear? ಯಾಕೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಿದೆ? Because we cannot see. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. Ignorance is the cause of fear. ಅಜ್ಞಾನನೇ ಭಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. Generally you don't feel fear during daytime. Night time, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. right? We cannot see things, that's why fearful. ಯಾಕಂದ್ರೆ
So, why you are fearful? Because we don't know what's going to happen. ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ Everything is dark. ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿದೆ. Even you don't know what is going to happen after a moment. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That is the cause of fear. ಆದ ಕಾರಣ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ. Agyan. ಅದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತೀವಿ. That's why the spiritual master gives transcendental knowledge. ಆದ ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So bodily concept of life is a symptom of ignorance. ಸೊ ದೇಹದ ರಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಭೌತಿಕದ ಭಯವಾಗಿದೆ. And as long as we have bodily concept of life, we will have fear. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಕಾಡ್ತಾರೆ. And what is the climax of that fear? Fear of losing our body. ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗುತ್ತೆ. Death. ಅದು ಸಾವು. Right? Very fearful. ಸಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. But the pure devotees, they celebrate death. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಸಾವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. There is a 7 days festival to celebrate the death of Parikshit Maharaj. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. It was celebrated. The sages from different parts of the universe came to celebrate the disappearance of Parikshit Maharaj. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because he knew where he is going. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. If someone is in a rented house, if the house owner says, get out, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯಜಮಾನನ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ on the street, then fearful condition, no? Where I'll stay. ಅವರು ಭಯಾನಕ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿ ಅಂತ. But if you have a wonderful palace, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರಾಜಮಹಲ್ ಇದೆ. then if the house owner says, please get out, what will you do? ಆವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Thank you so much. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Let me go to my palace. ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಾರಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. See the difference? ಸೊ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. So when we die in ignorance, we don't know where we are going. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. But pure devotees know where they are going. ಅದರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Because a beautiful house is there in the spiritual world. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆ ಇದೆ. And beautiful spiritual body will be awarded by Krishna. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. They will be fearful or joyful. ಅವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದುಃಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. That's why pure devotees celebrate death. ಆದ ಕಾರಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಸಾವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. Okay? Hare Krishna. Any other question? You have a question? Okay. No question. Request. What is the request? So during this fast you are saying this is how you should have the association of pure devotees always. So you will be different. So my request, please give your association. First disclaimer, I am not a pure devotee. You should have association of pure devotees. Yes, Maharaj. That is Uttamadhikari's Lakshana. So you say you are not pure devotee, but we could realize it. I don't know whether you are in knowledge or ignorance. Okay, we can spend time together more. That's all right. That is very interesting way to advance in Krishna consciousness. Thank you. Okay. So thank you very much. Hare Krishna.